Sono el teléfono a las 2:01 de la mañana. Tasha limpiaba las oficinas de Grant and Bailey, un imponente edificio corporativo en Chicago. Era una mujer negra, de veintitantos años, madre soltera, y trabajaba en el turno nocturno como limpiadora de reserva. Mientras se secaba el sudor de la frente, vio el número en la pantalla. Un código internacional, Tokio. Por un instante pensó en ignorarlo. Pero la voz urgente del otro lado la hizo cambiar de opinión. Por favor, necesito ayuda. El CEO William Grant no contesta. Si no responde, un trato de 500 millones de dólares está en peligro. La voz era femenina, con un acento extranjero, llena de desesperación. Tasha sintió un nudo en el estómago. Ella estaba en el mismo edificio donde ese trato se estaba desmoronando. Nunca imaginó que una llamada a esa hora la pondría en medio de una crisis gigante. Atrapada entre su rutina diaria y un mundo de poder al que no pertenecía, supo que tenía que actuar. El silencio del edificio parecía pasado, mientras la realidad de la situación la golpeaba con fuerza. ¿Quién iba a escuchar a una limpiadora en medio de una tormenta de negocios? Pero en ese momento, Tasha se convirtió en la última esperanza. Un simple acto de valencia estaba a punto de cambiarlo todo. Hola, mi nombre es Malik. Si crees que historias como esta deben ser escuchadas, por favor dale like y suscribir ahora mismo. Tu apoyo nos ayuda a iluminar las injusticias reales. Tasha empujaba lentamente su carrito de limpieza por los pasillos silenciosos del edificio. Había pasado años trabajando en ese turno nocturno, donde nadie notaba su presencia. Los ejecutivos de traja cruzaban la entrada por la mañana, con prisas y miradas distraídas, sin una palabra para ella. Ella limpiaba sus juelas, sus vasos de café, sus desechos invisibles. A pesar de todo, Tasha mantenía la cabeza en alto. Era madre soltera, lucaba por darle su hija una vida mejor. Y sabía que cada noche era un paso más cerca de su meta. La diferencia entre su mundo y el de ellos parecía un abismo. Las oficinas brillaban con tecnología y éxito. Ella, en cambio, se esforzaba por mantener impecables los pisos de mármol que reflejaban luces lejanas. En el fondo, había escuchado hablar de William Grant. No era un nombre desconocido. Era el CEO millonario, el hombre que comandaba toda esa torre de cristal y acero. Pero para ella, William Grant era una figura lejana, casi un mito. Jamás había intercambiado una palabra con él. En su rutina diaria, era la sombra que nadie veía, el susurro que pasaba inadvertido. Pero esa noche, con la llamada de Tokio todavía resonando en su mente, todo cambió. Pensaba en la voz de Lina, la asistente desesperada, y en la posibilidad real de perder millones si el CEO no respondía. El mito y la incertidumbre la invadían. Y si ella no podía hacer nada? Y si simplemente no la escuchaban? Pero algo dentro de Tasha la impulsaba hacia adelante. Una mezcla de responsabilidad, courage y la necesidad de proteger a su familia. El edificio estaba vacío, salvo por ella y el silencio que parecía gritar. Miró a su alrededor, como si buscara un signo. Una señal que le dijera que estaba haciendo lo correcto. Cada paso que daba resonaba con la tensión de lo que estaba por venir. Sabía que no era su lugar, que no era su peli, pero no podía ignorar lo que acababa de descubrir. Mientras avanzaba hacia el piso ejecutivo, sentía que dejaba atrás su mundo invisible para entrar en uno donde su voz finalmente podía tener peso. El contraste entre su uniforme sencillo y los pasillos adornados con arte caro y tecnología, de punta lu recordaba la brecha que estaba cruzando.
pero también lo daba fuerza. Porque a veces, quienes menos esperan son los que cambian la historia. Tasha llegó al piso ejecutivo con el corazón acelerado. Los pasillos eran silenciosos y apenas iluminados por luces tenues que reflejaban en el mármol pulido. Nunca había estado allí arriba. Siempre había trabajado en los niveles inferiores, limpiando oficinas vacías y pasillos olvidados. Al acercarse a la puerta con el nombre William C. Grant, CEO, sintió un nudo en el estómago. Golpeó suavemente y esperó. Después de un momento, la puerta se abrió lentamente. William Grant apareció, con la camisa arrugada, la corbata desatado y un rostro cansado, que delataba noches sin dormir. Sus ojos se entrecerraron al verla. ¿Quién eres? Preguntó con voz ronca. Tasha, soy la limpiadora. Me llamaron de Tokio, dijeron que usted no contestaba. William la miró confundido, luego la invitó a entrar. Ella lo explicó todo lo que había escuchado. La llamada desesperada, el trato millonario en riesgo, la presión que estaba recibiendo desde Japón. Él se dejó caer en su silla, pasando la mano por su rostro. No sabía que la situación era tan grave. Me dijeron que si no respond rápido, todo puede derrumbarse. William suspiró profundamente. No puedo permitirme ese error. Es la herencia de mi padre. Tasha lo observó y vio a un hombre abrumado, más humano que el CEO arrogante que imaginaba. ¿Qué podemos hacer? Preguntó ella. Necesito comunicarme con ellos, pero no sé cómo arreglarlo. Ella respiró hondo. Tal vez no se trata solo de negocios. Tal vez necesitan sentir que los respetan. William la miró sorprendido. Tú. Comenzó, pero ella lo interrumpió. No soy experta, pero sé lo que se siente ser invisible. Él bajó la mirada, pensando. Quizá necesito escuchar a alguien como tú para entenderlo. Tasha asintió, consciente de que esa llamada no solo había cambiado su noche, sino también su destino. La puerta se cerró detrás de ellos, y la tensión dio paso a una alianza inesperada. Si todavía estás viendo, deja un comentario abajo a que harías tú en esta situación. Why no olvides suscribir para más historias reales que importan? Tasha apoyó la mano en el marco de la puerta, mientras William la miraba con una mezcla de agotamiento y esperanza. No sé mucho de negocios internacionales, comenzó ella con voz calmada, pero sé que cuando alguien se siente ignorado o menospreciado, el daño es profundo. William frunció el seno, tomando en serio cada palabra. ¿Tú crees que el problema no es solo el contrato, sino como ellos se sienten? Exactamente. Puede que la forma en que se escribió la carta no sea el problema principal. Más bien, es el mensaje detrás de las palabras. La oficina estaba silenciosa, solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. William se levantó y comenzó a caminar, pensativo. He pasado tanto tiempo tratando de seguir los pasos de mi padre, que quizá olvide escuchar realmente a la gente. Tasha lo miró, reconociendo la lucha interna de un hombre atrapado entre la tradición y la necesidad de cambio. Escuchar es el primer paso para respirar, dijo ella. ¿Qué debería decirles? ¿Cómo puedo arreglar esto? Ella respiró profundo y se acercó al escritorio. No necesitas discursos preparados ni palabras rebuscadas. Habla desde el corazón. Diles que entiendes su cultura, sus valores, que respetas su legado. William asintió lentamente, absorbiendo la idea. Si les digo que no sé cómo? Entonces dilo. La honestidad abre puertas, la arrogancia la cierra. Paran los minutos y juntos comenzaron a redactar un mensaje diferente. Uno que no solo reparaba un error comercial, sino que ofrecía una disculpa sincera. William leyó en voz alta.
Estimado Señor Yamamoto, lamento profundamente cualquier ofensa causada por nuestro comunicado anterior. Tasha hizo una pausa. Espera. Suena formal. Mas como un abogado que como un hombre. William sonrió débilmente. ¿Qué propones? Habla como si estuvieras conversando con alguien que te importa, no con un tribunal. William borró las líneas rígidas y comenzó a escribir de nuevo, esta vez con palabras más cálidas, más humanas. Tasha sentía que algo importante estaba pasando, que esa pequeña oficina se estaba transformando en un puente entre mundos separados por mucho más que distancia. Finalmente, el mensaje quedó listo. William tomó su teléfono y marcó el número de Tokio, con una nueva determinación en sus ojos. Tasha observó en silencio, sabiendo que esa llamada podía cambiarlo todo. Tasha se acomodó al lado de William, mientras él revisaba el mensaje que habían preparado. No sé si esto realmente cambiará algo, dijo William con voz cargada de duda. No tienes que saberlo, respondió ella con calma. Solo tienes que decirlo con sinceridad. El reloj marcaba las 3:15 a.m. Y el silencio de la oficina se sintió pesado, como si cada palabra tuviera un peso propio. William tomó aire y pulsó enviar. En el correo electrónico dirigido a los ejecutivos en Tokio. Tasha observó como la pantalla confirmaba la entrega, mientras en su mente repasaba todo lo ocurrido aquella noche. Desde limpiar pisos invisibles hasta ahora, estar a punto de influir en un acuerdo multimillonario. ¿Quieres un café? Preguntó William con una sonrisa cansada. Ella negó con la cabeza, demasiado concentrada en lo que venía. Los minutos parecían estirarse mientras esperaban una respuesta. Entonces, el teléfono sonó. William tomó la llamada. Señor Grant, hemos recibido su mensaje, dijo la voz al otro lado, firme pero cautelosa. Después de leerlo varias veces, los ejecutivos están dispuestos a reconsiderar la reunión. Sin embargo, quieren asegurarse de que alguien comprenda realmente nuestras preocupaciones culturales. William miró a Tasha, sorprendido. Dijeron que quieren conocer a la persona que ayudó a clarificar todo. Ella sintió un nudo en la garganta. No esperaba esto, murmuró. William sonrió con sinceridad. ¿Te gustaría acompañarme a la reunión por video? Tasha dudó un momento, pero luego asintió con decisión. No soy experta en negocios, pero sé lo que es sentirse ignorada. Preparar para esa llamada no fue fácil. Tasha tuvo que dejar de lado sus inseguridades y aceptar que su voz importaba. William lo enseñó a usar la plataforma para la videoconferencia y repasaron juntos los puntos clave. Ella se sintió fuera de lugar, con su uniforme de trabajo y sin experiencia, pero recordó la razón por la que estaba allí. Cuando la pantalla se iluminó con las caras de los ejecutivos japoneses, Tasha tomó aire profundo. Con voz firme pero amable, comenzó a hablar sobre la importancia del respeto y la comprensión cultural. Su sinceridad tocó a los presentes, y poco a poco las tensiones se disiparon. Al final de la llamada, el representante de Tokio aseguró que seguirían adelante con el acuerdo, y que la participación de Tasha sería essential en futuras negociaciones. William la miró con admiración y gratitud. Has hecho algo que muchos no pudieran. Dijo con respeto. Tasha sonrió, sabiendo que esa noche había cambiado no solo un contrato, sino también su vida. Tasha estaba caminando por el pasillo cuando escuchó su nombre. William sostenía su teléfono, la mirada fija en la pantalla. Como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper algo. Respondieron, dijo, con una mezcla de alivio y asombro. Ella se detuvo y se volvió para verlo. Sí, preguntó. Asintió lentamente. El señor Yamamoto en persona. Leo el mensaje dos veces. Apreciaron la sinceridad,
Digerin que esta vez el tono fue diferente, más humano. Tasha arqueo una ceja. Eso es bueno, ¿verdad? Es todo, respondió William. Volvieron a la mesa. La reunión final es en 2 horas. Salvamos el trato. Sus ojos se encontraron, sin barreras, sin títulos. Lo salvaste. Ella bajó la mirada, negando con su avidez. Solo contest una llamada. No, dijo él con firmeza. Escuchaste. Vis lo que yo no. Me recordaste que las personas importan primero, que las palabras pesan, pero el respeto pesa más. Saco una tarjeta negra, elegante, con sus datos personales. Si alguna vez quieres algo más, cualquier cosa, la mame. Día o noche. Tasha vaciló, luego tomó la tarjeta. Nunca había tenido algo tan lujoso en sus manos. Pero esa noche, quizá no importaba. Gracias, dijo. Pero no olvides quien contestó primero. William Rio. Lina ya está avisando a recursos humanos para que aumenten tu contrato. Dicen que te llaman la susurradora de Tokio. Tasha sonrió. Que pongan eso en una sedadera. Juntos caminaron hacia el elevator. La ciudad comenzaba a despertar. Un resplandor suave iluminaba el cielo. Al abrirse las puertas, Tasha se volteó. Tuve suerte de ser curiosa. Yo tuve suerte de que fueras brillante, dijo él. Ella entró, las puertas se cerraron lentamente entre ellos. Bajo, pasando por pisos ejecutivos, salones privados, lobbies de mármol. Regresó a donde debía estar. Pero algo había cambiado. Cuando bajó del elevator, el guardia estaba de nuevo en su puesto. La miró. Bell, ¿todo bien? Ella asintió. Sí. Solo. Cosas corporativas. Pasó a su lado. Como si nada hubiera ocurrido. Como si no hubiera evitado un desastre de 500 millones con nada más que instinto, honestidad y corazón. Tomó su trapeder, como siempre. Pero sus manos ya no temblaban. Porque sabía lo que había hecho. Si alguien le preguntaba cuál era su trabajo. Quizá esa noche diría. Limpiadora de crisis. Salvadora de imperios. Y tal vez, apenas estaba comenzando. La luz del sol comenzaba a filtrarse por las ventanas del edificio grande, en Bailey cuando Tasha terminó su turno. El lobby, que horas antes había brillado bajo luces artificiales, ahora estaba bañado en un resplandor dorado y cálido. Marcó su salida en el reloj de control con movimientos precisos, acostumbrada a la rutina que parecía repetirse cada noche, aunque aquella ya no sería igual. Al salir, la ciudad despertaba lentamente, con el murmullo de autos, el bullicio de gente apresurada y el aroma del café recién hecho. Camino por las calles familiares, cada paso recordando lo lejos que había legado. A pesar de su uniforme de limpiadora, algo dentro de ella se sentía diferente. Su teléfono vibró. Una llamada entrante. Miró la pantalla y vio un número desconocido, extranjero. Titubeó un momento antes de contestar. ¿Señora Bell? Preguntó una voz femenina, clara y educada. Sí, soy yo. Lo habla Evelyn, del Departamento de Recursos Humanos de Grant and Bailey. ¿En qué puedo ayudarla? El señor Grant ha solicitado una reunión con usted esta semana. Quiere discutir una nueva posición dentro de la empresa. Algo con más visibilidad y responsabilidad. Tasha sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Una posición? Sí. Él ha hablado muy bien de usted y cree que tiene mucho que aportar. Una sonrisa se dibujó en sus labios. No era solo un reconocimiento. Era una oportunidad. Esa misma tarde, después de recoger a su hija en la escuela, Tasha visitó la recepción del edificio. Extendió un sobre blanco, sencillo, con su nombre escrito con letra firme. ¿Puede entregárselo al señor Grant? Pidió. La recepcionista sintió y tomó el sobre con curiosidad. Dentro,
una nota manuscrita. Gracias por escuchar. Por verme. Por recordarme que todo imperio se sostiene en quienes nadie nota. Tasha Bell. No había curriculum, and I exigencias. Solo verdad. William Grant Leo esa nota varias veces en su oficina, allegandola de contratos y reports, guardándola en un folder especial llamado lecciones personales. Porque esa noche, una mujer negra, sin título en el poder visible, lo enseñó el verdadero significado del liderazgo. No es control, es cuidado. Y por primera vez en su carrera, William sintió que realmente empezaba a entenderlo. Tasha, por su parte, sabía que su camino apenas comenzaba. La limpiadora que una vez fue invisible, ahora era una luz para quienes luchan por ser vistos. Si esta historia te conmovió, del un me gusta, compartela con alguien que lo importa, y suscribe para más historias verdaderas y poderosas. Unámonos contra el racismo. Nos vemos en el próximo video.